Okay, selamat pagi. Good morning, everyone. Students from Socials and Science. This video is about our discussion toward the midterm test about bahasa Inggris lintas minat. Jadi video ini adalah pembahasan bersama tentang PHB bahasa Inggris lintas minat yang sudah kalian kerjakan pada hari Senin yang lalu. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami cara menjawab dan mengerjakan. Oke, yang pertama di sini pertanyaannya adalah what did happen before the writer's family went for a walk? Apa yang terjadi sebelum penulisnya ini jalan-jalan sama keluarga? Nah, apa yang menyebabkan para penulis ini jalan-jalan? Ya, apa? Nah, kita lihat di situ. Ini kan kata kuncinya, we went for a walk, we talked, we waited. Nah, we waited, we talked, dan we went for a walk itu adalah akibat ya dari suatu kejadian ya yang terjadi sebelum tiga aktivitas ini, yaitu apa? The power went out. Kalau listriknya ini nggak mati, mereka tidak akan melakukan tiga aktivitas ini, menunggu, ngobrol, dan jalan-jalan. Ya, berarti yang mana jawabannya? The house had been blacked out. Ini adalah mati lampu atau mati listrik. Ya, jadi nomor satu yang ini jawabannya adalah yang A. Berikutnya, which of the following is suitable for the blank? Isaac, I plan to visit you tomorrow. Are you at home? I have an appointment with Franz at 5 p.m. What time will you be here? I should arrive at 4 p.m. but it depends on the traffic. Okay then, but if you arrive after 4, I blah 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 home. You may stay while you are waiting. Natasha itu janjiannya jam 4 sore. Ya, tetapi juga tergantung dari kondisi jalan. Mungkin ada macet atau dan lain sebagainya. Oke. Isaac menyanggupi. Nah, tetapi kalau kamu sampai di sini di rumahnya Isaac itu atau Ishak itu lebih dari jam 4 sore, maka Ishak akan sudah meninggalkan rumah. Ya kan? Jam 5 toh, jam 5. Ya kan, jam 5 katakanlah. Berarti kan setelah jam 4 ya kemungkinan ini sudah pergi. Ya, sudah pergi. Berarti yang mana? I will have left. Ya, berarti kan ini sebelum janjiannya atau teleponnya ini sebelum jam 4, sebelum jam 5 juga, mungkin jam 2, mungkin jam 3, mungkin jam 1 dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah kalau Natasha datang sesudah jam 4, maka dipastikan Ishak sudah meninggalkan rumah. Jadi jawabannya adalah I will have left. Future perfect. Next, based on the following story, we can conclude that story-nya adalah James really wants to have motorbike. James itu pengen banget punya motor. His dad promises him that he will buy a motorbike when James graduates from junior high school. Jadi ayahnya James itu menjanjikan dia untuk membelikan sepeda motor setelah James lulus dari SMP. Finally the day is come. Akhirnya James tahun 2012 lulus. Ya, dia juga menjadi ranking 1 ya dari semua siswa di sekolahnya. Nah, when James gets home, a new motorbike is parked in the garage. Ya, jadi ketika James sampai di rumah, dia melihat bahwa ada sebuah sepeda motor yang sudah terparkir, yang terparkir di garasi. Berarti apa? Yang awalnya tidak ada menjadi ada toh, ya kan? Janjinya kan belum ada. Sekarang sudah ada. Berarti apa? Dad, yang mana ini? Dad has bought James a motorbike. Ya, jadi jawabannya yang bawah ini. Hati-hati. Ya, bukan yang atas. Kalau Dad has bought a motorbike, berarti untuk Dad ini motorbike-nya. Sedangkan ini kan untuk James, berarti Dad has bought James a motorbike. Ya, membelikan James. Berikutnya, based on the following story, we can conclude that last week Donna went to the public library by bus. She paid around $5. Today she wants to go to the same place by bus. Berarti tetap pergi ke public library. She gets surprised that the bus fare is $10. Berarti dari 5 menjadi 10 apa? Kan
minggu lalu masih $5. Sekarang $10. Masa lalu dan sekarang masih berpengaruh kan? Berarti apa? Present perfect toh. Berarti yang mana? The bus fare has gone up. Bukan went up. Kalau went up kita nggak peduli, ya. Itu mungkin sudah lama. Sedangkan ini kan berpengaruh pada sekarang. Ya, jawabannya adalah the bus fare has gone up. Berikutnya, I'm planning on having a birthday party this weekend. Is that okay? Sure, I do need to get up early on Sunday. Will the guests by midnight or so? Sure, I will make sure they don't stay over too late. I'm planning on having a birthday party this weekend. Berarti rencananya atau birthday partinya adalah weekend, Sabtu atau Minggu. Berarti merencanakannya, menyampaikan rencana ini sebelum hari Sabtu atau Minggu. Ya kan? Sure, but I do need to get up early on Sunday. Berarti Steve ini perlu banget ya, harus bangun pagi-pagi hari Minggu. Will the guests bla 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 by midnight or so? Akankah tamunya sudah pergi nanti malam? Ya. Berarti apa? Will the guests have left? Ini ya, have left. Ya, jadi Steve ini berharap tamunya sudah pergi nanti malam. Ya kan? Mungkin ngomongnya siang ini, nanti malam kan masih future toh. Ya, sudah pergi itu perfect. Berarti kan future perfect. Berarti will the guests have left? Berikutnya, based on the story, the writer used a gas stove to cook for the dinner. Dilihat di sini. We had just turned on the stove to start cooking when the power went out. The stove stopped working. Kenapa kompornya tidak bisa nyala? Karena listriknya mati. Berarti dapat disimpulkan kompor yang dipakai adalah kompor listrik, bukan kompor gas. Salah apa benar? Salah. Oke, berikutnya. Decide whether each of the following statements is true or false. Tidak perlu dibaca dulu, langsung lihat statementnya. The ketupat had been cooked before the power went out. Benar apa salah? Baru dibaca. Jadi ketupatnya sudah matang sebelum listriknya mati. Benar apa salah? Benar ya? Benar apa salah? Salah. Ya, salah ini di sini salah. Ya. Lalu when the power went out, there was no electricity. Ya benar karena listriknya mati. The ketupat was put after the writer had finished cooking. Ini betul ya? Betul apa salah? Salah, karena ini. We had put the ketupat in the bowl of earlier that day. Berarti sebelum masak sudah ditaruh dulu ketupatnya. Ya. The dinner was started punctual. Punctual itu tepat waktu. Ini dinner was late, berarti salah. The main menu of the dinner was ketupat. Berarti benar ya, karena Lebaran. Oke. Berarti salah, benar, salah, salah, benar. Oke. Berikutnya, decide whether each of the following statements. Oke ini, cat. This is Mandy. She is the best cat I have ever had. Oke, langsung nih ya. Although Mandy has long legs, she can't jump. Ini kan salah tuh ini. She has short legs, but she can jump. Itu kan salah. Ini short kan, padahal di sini long. Itu kan salah. Mandy has many friends in the park. Banyak ya ini benar. Ini mana? Nih, we have friends that we meet at the park, so Mandy has friends to play with. Betul. The writer bought Mandy from a pet store. Nih, mana? I got her a few months ago when she was just a little cat. Ini kan tidak tersebutkan. Berarti ini salah ya, bukan di pet store. The writer has taken care of her well. Betul. Ya. The Mandy is the writer's pet. Betul. Ya, berarti salah, salah, salah betul, ya, salah benar,
salah, benar, benar. Oke. Decide whether each of the following statements is true or false. Gary plans to visit Berlin at the end of this year. He starts saving his money so he will be able to fly to Berlin in this winter holiday. The time has come. Okay. Gary flies to Berlin and stays there for about 3 months. After 3 months, he flies back to London. Now he is in London and continues his study in Oxford University. Pertama, Gary flies to Berlin in December. Benar apa salah? Benar atau salah? Kita lihat. At the end of this year. Akhir tahun, berarti benar Desember. Gary flies back to London in March. Gary flies to Berlin and stays there for about 3 months. Berarti Desember pergi sampai juga Desember, berarti tinggal di sana 3 bulan. Januari, Februari, Maret. 3 bulan toh. Berarti kembalinya ke London bulan apa? Maret toh? Ya, betul berarti. Ini betul-betul benar-benar. Gary was a student of Oxford University. Ini he is in London and he continues his study. Berarti kan masih menjadi murid atau mahasiswa dari Oxford University kan? Nah, ketika di sini ada kata was, maka dia sudah bukan. Padahal di sini masih menjadi mahasiswa. Berarti ini salah. Benar-benar salah. Gary has never been to London. Sudah, sekarang dia di London. Berarti kan salah. Gary has been to Berlin. Iya, sudah pernah. Berarti benar-benar, salah, benar. The suitable answer to fill the blank. Well, in 10 years, berarti apa? Dalam 10 tahun nanti, ya berarti apa? Future perfecto. I will have paid off. Nomor 3. Ya. Ini mana yang betul? Caca takes student loans. Ya betul, karena ini my student loans. Caca stays in Jakarta. Benar apa salah? Tidak diketahui ya. Okay. Caca hopes to be assigned to Jakarta. I'll have transferred to Jakarta's office. Berarti ini benar, berarti ini salah. Yang nomor 2 salah. Karena dia berharap akan dipindahkan ke Jakarta. It means she is not in Jakarta. Both plan to get married in the following 10 years. Yang merencanakan siapa? Dua-duanya tidak. Ya, berarti salah. Derek plans to run his own business. Mana ini? Nih. I hope I'll be running my own company by then. Ya kan? Ini berarti betul. Berarti benar, salah, benar, salah, benar. BS, BSB. Atau true, false, true, false, true. TF, TFT. Oke. Berikutnya ini juga. Yesterday there was a robbery happened in the grocery store. The robbers took all the money and then went hiding themselves in a mysterious place. The police then tried to find the robbers. This morning I watched a TV and know that the robbers are in jail. Berarti kan kemarin masih sembunyi toh robbersnya, sekarang sudah di penjara. Berarti yang mana? Kalau yang A ini the police haven't caught, berarti salah, belum menangkap. The police caught the robbers, itu berarti past tense, berarti bukan. Ya. The police have arrested, karena sudah di penjara, maka ini betul, sudah ditangkap, sudah ditahan. The robbers have been caught, berarti betul, hanya ini dipasifkan saja. Ya. The robbers were caught by the police. Salah ya, berarti yang betul adalah yang 3 dan 4. Oke, berikutnya. The conclusion from the passage. I phoned Lisa, but she didn't answer my call. Why so? She bla 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 apa? Nah ini kenapa kok nggak ngangkat teleponnya? Nggak diangkat teleponnya, sudah tidur, ya kan? Ini phoned didn't answer itu kan past tense, berarti mereka tidur. Lisa tidur dulu baru ditelepon, bukan ditelepon dulu baru tidur. Berarti kan tidur jadi lebih dulu. Maka yang betul yang mana? Had slept dan had just slept. Ya kan? She had just slept atau she had slept and her sister didn't want to wake her up for a phone call. Dia udah tidur dulu baru Nina telepon. Jelas ya? Ini juga
Ya, match its sentence below to its suitable form. The doctor took off the plaster that he, berarti apa, last week, kan dipasang dulu baru dilepas toh, bukan dilepas dulu baru dipasang. Berarti he had put. Nih, satu dengan he had put. Half an hour from now I will be watching. Ya, sedang melihat. Setengah jam dari sekarang, berarti katakanlah jam 10:04 nanti aku sedang lihat Conjuring. Ya, sedang melihat, kan belum habis filmnya. Brad's hair was long. But now it is short. Ya, awalnya panjang, sekarang pendek. It means Brad has had his hair cut. Ya, sudah memotong rambutnya. Ini causative verb. Ya, Indonesia bla 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 independent for 77 years next year. Tahun depan udah umur berapa? 77, berarti will have been independent, sudah merdeka selama 77 tahun. Kan tahun depan, Mas. Martha promises that she bla 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 making the dinner before his husband arrives. Jadi sebelum suaminya datang sudah selesai masak, berarti will have finished. Jelas? Jelas. Terakhir untuk yang KD2, match its sentence in below to its suitable verb in the column. Lucas didn't want to eat anything during the break as he had already had. Ya, sudah makan sebelum berangkat sekolah, sudah makan sehingga pas istirahat masih kenyang. Marco invited Rina to his party, but she couldn't come. Rina had already arranged atau had arranged. Ya, diundang tidak datang. Kenapa? Karena sudah ada schedule lain. I was at home this morning. I'm still at home now. It means I have not gone. Andrew has been working with us since last October. It means in 2020 he Oktober tahun lalu, katakanlah tahun 2019. Berarti tahun 2020 Andrew sudah bekerja dengan kita selama setahun. Berarti will have worked. Nih. The dinner starts at 7 to 8. So do not call siapa tadi, Vina ya. Vina at 7:30. Jadi dinernya 1 jam. Jam 7:30 jangan ditelepon karena apa? Vina sedang makan. I'm sure that she will be having. Ya. Oke, itu untuk KD2. Karena kita KD3 conditional sentence. Oke. The text implies that, hello, my name is Luke and I work as an employee in my father's company. I'm responsible to manage the cash flow of the company. I love my job, but it is not as much as I love teaching. Most of my friends like the way I teach them. I explain to them. They say that my explanation is much easily understandable. I'm very thankful for such a gift. Sometimes I think that, ini kan konteksnya sekarang toh. Berarti dia mengandaikan apa? Mengandaikan masa depan untuk sekarang. Ya. Kalau apa? I think that, ini mana yang benar? The writer's friend really understand, karena ini is much easily understandable, berarti yang nomor 3. Lalu the writer's friends think that he is supposed to become a teacher. Harusnya jadi guru, nggak jadi pegawai. Seperti itu. Yang betul adalah nomor 3 dan nomor 5. Ya. Oke. Which of the followings are true? In the USA, 17 years old is the minimum age for consuming alcohol legally. Jadi 17 tahun baru boleh minum alkohol. Sebelum 17 tahun tidak boleh. Berarti if you are not 17, you will not be allowed to consume alcohol. Ini betul. Alcohol is illegal for those who are under 17. Ini ya. You haven't become an adult yet though you are 17. Ini kan sudah 17, itu sudah dianggap dewasa. The police will arrest you if you are 17. Salah. Umur 17 tahun, sabun umur 17 tahun ditangkapi, repot. The rule is only for 17-year person. Kan bukan hanya untuk orang-orang yang
berusia 17 tahun saja. Yang betul adalah nomor 1 dan nomor 2. If you are not 17, then alcohol is illegal. Nih, which of the following are false? Yang salah. Miss Smith was in a hurry. Dari ini sudah kata was, ini berarti sudah past tense. Ya, sudah past tense. Berarti ini kan fakta. Kalau faktanya ini dalam past tense, berarti conditional sentence-nya adalah tipe 3. Ya. She forgot to turn off the stove when she was about leaving the house. As a result, she had her house burned when she arrived home. She lost her house, but fortunately there was nobody at home. Her children were at school and her husband was at his office. Yang salah yang mana? If Miss Smith had turned off the stove, she wouldn't have lost her house. Faktanya adalah dia kehilangan rumah toh. She lost her house. Ini kan tipe 2, past tense. Berarti CS-nya adalah tipe 3 toh. Ini betul. Miss Smith's children would have become the victim if they hadn't been at school. Her children were at school. Were. Berarti kan past tense. Berarti CS-nya tipe 3. Betul kan? Would have become, they had not been. Mr. Smith left her house unattended. Kosong, nggak dijaga. Betul kan? There was nobody at home. Miss Smith's husband was able to help putting down the fire. Salah. Her husband ada di kantor. Salah. Miss Smith put down the fire by herself. Jelas salah karena ketika sampai rumah, rumahnya sudah terbakar habis. Berarti salah. Yang salah adalah husband dengan put down the fire by herself. Ini conditional sentence which should best for the blank. Berarti kan ini mengandaikan masa depan untuk sekarang, Bro. Kenyataannya adalah dia seorang pegawai kantoran. Dia berandai-andai kalau dia jadi guru, maka gimana? If I were a teacher, I would have lots of students. Ini sama loh, Mister yang pertama ini. Sama tapi salah, kan pakai was. Seharusnya pakai were. Ya, seperti yang ini. If I were teacher, I would have lots of students. Oke. Berikutnya, by reading the text, we can conclude that the writer works as an apa? I'm responsible to manage the cash flow of the company. Lawyer itu pengacara, treasurer itu bendahara, secretary sekretaris, accountant itu adalah akuntan, bagian akuntansi, salesman, ya apa salah toh? Yang mana? Antara treasurer atau accountant. Ya, kalau cash flow itu bagiannya adalah accounting, ya, staff accounting berarti nomor 4 jawabannya. Ya, treasurer ini kan bendahara, hanya menerima uang. Ya. Berikutnya, the suitable condition for the blank ini ceritanya di sini adalah saudaranya Martin itu kena COVID lalu dia meninggal. Dia sudah divaksin, tapi setelah divaksin dia nggak pakai masker, ya kan? Kan sudah meninggal, ya toh? Berarti kan dia mengandaikan masa lalu untuk sekarang. Ya, we cannot change the past. Berarti kan dari konteks ini yang cocok adalah CS tipe 3. Yang mana? Martin would not have lost her sister if she had worn mask. Nggak akan meninggal kalau dia tetap pakai masker. Ya kan? Padahal sudah meninggal. Oke, berikutnya. There was a party last night in Joy's house. Many people didn't have fun because of the entertainment. If Joy had invited a DJ, the party would have been more interesting. Tipe 3 berarti faktanya tipe 2. Berarti the party was boring atau was not interesting because Joy didn't invite a DJ. Berarti ini toh 3. Joy didn't invite a DJ, so the party was boring. Hati-hati konteksnya. Last night berarti kan tadi malam, past tense. Ini faktanya adalah past tense berarti apa? CS-nya tipe 3 atau ini tipe 3. Berikutnya, the Minister of Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, says the rise of dollar value affects Indonesia agriculture. Naiknya harga dolar mempengaruhi apa? Kondisi pertanian Indonesia.
It also affects the price of the fertilizer. Otomatis itu mempengaruhi harga pupuk. If it didn't rise too much, there wouldn't be such a problem. Kalau harga dolarnya nggak naik, tidak akan ada masalah harga pupuk naik. Berarti yang mana? Ini toh. Ini kan mengandaikan masa depan untuk sekarang. Ya kan? Kalau nggak naik, maka nggak ada masalah. Berarti kan sekarang ada masalah karena harga dolar naik. Itu yang mana? Farmers are in big trouble because fertilizer are so expensive. Ini pengandaiannya tipe 2, faktanya 1 present. Ini kan present. Hati-hati. Which of the following sentences is the most suitable for the blank? Today I'm planning to visit some malls. Berarti kan konteksnya sekarang, toh? Berarti yang mana? I will, if it yang mana? I will stay home if it rains today. Ini kan? Unfortunately today is getting cloudy. I'm afraid that it's going to rain soon. Therefore, if it rains today, I will stay at home. Ini kan? Rencananya kan mau pergi ke mall-mall, tapi kalau hujan ya nggak jadi. Ini kan? Yang kelima. Ini Sean finds an ID card when he is walking around the park. Finds tipe saat ini kan ini present toh, ya. He wants to return into his house, but he doesn't know where he lives. He doesn't know where he lives. He also doesn't have his phone number. Berarti apa toh? Ini kan fact-nya sekarang. Berarti CS-nya tipe 2. Berarti mana? If Sean knew his phone number, his friend phone number, he would phone him. Berarti ini toh yang ketiga. Sean would phone his friend if he knew his phone number. Nih. Oke, berikutnya. Nih, after reading the text below, it is inferred that COVID wouldn't be able to infect when people have been vaccinated. Benar apa salah? Kira-kira ini kan pengetahuan umum. Udah divaksin berarti sudah kebal dengan COVID. Salah apa betul? Salah. Ya, salah. Intinya ini kan udah divaksin tapi tetap meninggal toh saudaranya si Martin. Oke. Based on the dialogue, Ben is sick so he doesn't come to the party. Betul apa salah? Ini. If I weren't in such condition, I would be there now. Kalau aku nggak sakit, aku akan di sana sekarang. Faktanya sekarang aku sakit, maka sekarang aku bisa ke sana. Betul-betul toh, Ben is sick. Bukan Ben ya ini ya. Steve ini seharusnya ya. Steve is sick, so he doesn't come to the party. Ini berarti salah ya ini sebenarnya. Ya, betul ya. Cuma ganti namanya. Jadi oke lah, saya bonuskan karena namanya salah. Ya, saya anggap betul. Oke, match ini juga Mark wouldn't have an accident. Berarti mana? Ini kan? Ini Lisa said that if she were Luna, she would propose. Berarti ini if mom had put some salt in the soup, it would apa? Have been better. Ini toh, mom's cooking didn't taste good as he forgot to put salt. To add salt. I would have had an apartment if I had saved. Berarti ini yang seide. The teacher is boring, so the students do not listen to her. Berarti yang mana? If the teacher were exciting, they would listen to her. Oke. Terakhir, 2 nomor terakhir. Ini salah benar. Ini intinya adalah Natalie menyesal kenapa dia dulu tidak les bahasa Inggris. Jadi seperti itu, ya. Natalie couldn't speak English fluently. Ini she understood what I was talking about, but when she replied me, I didn't know what I should say. Ini kan nggak lancar toh? Ini benar. Natalie learned English when she was young. Ini I didn't want to do what my parents said. Ini kan apa yang disampaikan oleh orang tuanya si Natalie? Take an English course. Berarti kan ini salah ya. Di sini tidak mengambil tapi di sini mengambil. If Natalie had learned English before, she would
have understood what the visitor said. Ya kan? Dia kalau dulu dia kursus bahasa Inggris, dia akan bisa memahami apa yang tamunya itu katakan. Ini kan tidak tahu. Okay. Naturally, parents thought that English was not such an important thing to learn. Padahal ini kan penting. Ya, berarti ini tadi benar, salah, benar. The boss would have accompanied the visitor. Ya betul kan? My boss was having meeting. Berarti kan kalau bosnya nggak lagi meeting, dia akan bisa mendampingi tamu. Berarti kan ini betul. Ya berarti ini betul, salah, betul, betul, salah. True, false, true, true, false. Terakhir, nih Bella flew to Paris for a vacation. Nah, nih Bella was able to fly back to Berlin. Lihat di sini. When she arrived at the airport, she couldn't show her passport and her plane was about to take off immediately. Berarti kan nggak bisa pulang toh? Nggak bisa pulang balik ke Berlin kan? Jadi kan betul. Bella stayed in Paris for 2 weeks. Betul? Betul. Ini 2 weeks had come. Betul. She didn't prepare anything a night before. Sudah toh? Started packing her things. Berarti benar salah. Ini kan didn't prepare berarti kan salah. If Bella had put her passport into her sling bag, the officer would have let her in. Ya kan? Berarti kalau ini kan lupa, she put all her stuffs inside her suitcase. But she forgot to put her passport into her sling bag tadi malam, ya kan? Kalau kemarin malam dia nggak lupa masukkan, maka petugasnya akan mengizinkan masuk. Nah, ini kan, berarti kan ini betul. Ya. At last, Bella stayed in Paris for 15 days. As a result, she had to extend her stay for 1 day, and of course, she had to pay extra money. Berarti awalnya 2 minggu 14 hari. Nama 1 hari itu berarti 15 hari. Berarti tadi ini false. True, false, FTF, TT, FTF, TT. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kita hari ini. Nanti akan saya share untuk link remedi PHP. Ya. Begitu dari saya, terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam.